nga tutandikidde ku mukono ogwa kkono oba omukono ogwa left omukyala gwolaba ye Justice Monica Mugenyi oyo omulamuzi ate omukyala amuddiridde ye Justice Catherine Bamugemereire naye omulimu gwakola mu ggwanga nnyaffe Uganda gwe mulimu ogw'obulamuzi era ng'ono yayogeddwako nnyo nnyini ddala mu byonna ebyabaddewo. Owokusatu omwami oyo amanyiddwa nga Justice Mike Chibita ate omukyalo owookuna ye Justice Elizabeth Musoke asembeddeyo ddala ku mukono ogwa ddyo ye mukyala Justice Night Pase Tuhaise. Bano bonna babaddewo era be balamuzi abataano bw'obanga ogasseeko n'omukulu oyo golaba Chief Justice Alphonse Owinyi Dolo ono nga ye yakawaŋŋamudde oba ye yakoze ensalawo eyakubye omusumaali mu keesi ensalawo eyasembedde ddala etutuusiza ku bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Abali bonna b'ensoose okulaga wali baakoze okusalawo nga okusalawo kwasinze okutundibwa kwe kwabadde okwa Justice Catherine Bamugemereire bwe yagambye nti the setup of the General Court Martial cannot give an assurance that they will deliver an independent and impartial judgment. They are all serving officers who report to their superior. A soldier who commits an ordinary offense should be arraigned before the civil appeal as opposed to the military court. Eyo no yemu ku nsalawo eyabaddewo Chief Justice Owinyi Dolo nga akulembeddemu banne abalamuzi ne bagamba nti tekigwanidde yadde eddakiika emu okukkiriza omuntu owa bulijjo okutwalibwa mu kkooti ey'abannamagye. Era bano bonna mu nsisinkana n'okumaliriza kwonna bamaliriza nga bagamba nti kkooti ey'abannamagye in fact tegwanidde kubanga eyitibwa na kkooti yanditwaliddwa nga akabondo akakwasisiika empisa wabula nga kakwasisa bannamagye bokka so si abantu aba bulijjo. Bino byonna okukolebwa nga bikolebwa mu kizimbe ekyolabaawo ekya Supreme Court oba gyoyinza okuyita kkooti enkulu mu ggwanga nnyaffe Uganda. Ebyo byonna nga bimaliriziddwa His Excellency Bobi Wine Robert Kyagulanyi yavuddeyo n'awa ensalawo ye oba endaba ye ey'ebintu ku byonna ebyabaddewo. Mu kifaananyi gw'olaba ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Yang, omu ku basibe oba boyinza okuyita ba political prisoners okuva wali mu kibiina ki National Unity Platform wamu ne People Power Movement etwalibwa omukulu gw'olaba ku kifaananyi His Excellency Bobi Wine. Kale nga kkooti emaze okuba nti ewa ensala yaayo, His Excellency Bobi Wine yavuddeyo n'awa stand ye ku byonna ebyatuusewo wabula ate gye tukkidde nga ne mwami Yoweri Kaguta Museveni President Museveni naye avuddeyo n'awa okusalawo kwe okwawukanye ku kwa Bobi Wine wabula ate okusalawo kwa mwami Yoweri Kaguta Museveni nakwo okuleetedde bangi okubanga beekuba obwama. Katsoke wa His Excellency Bobi Wine. Bobi Wine agamba bw'ati: a statement on the Supreme Court decision outlawing the trial of civilians by military courts. Nti kino kyekiwandiiko kyange ekikwata ku kkooti enkulu bwe yasazeewo okulaba nti bannayuganda oba abantu abatali bannamagye tebawozesebwa mu kkooti ey'amagye. Bobi Wine agamba bw'ati: we welcome today's Supreme Court ruling stopping the trial of civilians by the military courts martial. For years we have condemned these inherently unfair trials which have been a key weapon of persecution wielded by the regime against its opponents. Since 2020, over 2,000 NUP supporters have been abducted, tortured and subjected to sham military trials. Bobi Wine agamba nti bayaniriza ne sekwaniriza ensalawo ya kkooti ey'okubeera nti bannansi tebatwalibwa mu kkooti y'amagye
Bobi Wine agamba nti okumala emyaka n'emyaka ye n'abantu bonna abayimiridde ku lwa struggle bazze bavumirira ekikolwa kino ekyokutwala abantu ba bulijjo mu kooti y'amagye. Mukadeke kamu Bobi Wine agamba nti just okuva omwaka gwa 2020 abawagizi ba NUP abasukka 2,000 ulira abantu abo bonna nti abawagizi ba NUP abasukka 2,000 like 2,200 bakwatiddwa ne batulugunyizibwa ne batwalibwa mu kooti y'amagye. Bobi Wine agamba bw'ati, the judgment vindicates the cries of thousands who have been suffering illegal persecution before these kangaroo courts and reaffirms what we have already said: civilians must be tried by civilians. We also welcome the court's directive that all pending cases against soldiers, which should rightfully be tried in civil courts, must be transferred to those courts. This issue is critical because even serving army officers deserve fair trials under a transparent and independent judicial system. No one, civilian or soldier, should be subjected to a sham judicial process. Bobi Wine agamba nti baaniriza n'ekyokuba nti kooti yawadde ekiragiro ti emisango gyonna egiyimiriddewo nga gyateekebwa ku basirikale naye nga gyandibadde gitwalibwa mu kooti ey'abantu eya bulijjo, emisango egyo gigibweyo gitwalibwe mu kooti ey'abannansi. Agamba nti ensonga eno erina okutunuulirwa nkaliriza olw'ensonga nti ne bannamagye abamu balina emisango gye baakola wabula ng'ate tegiri mu layini ya bwannamagye, nabwe kityo beetaaga okutwalibwa mu makooti gano ag'omuntu wa bulijjo. Yagambye nti no one, civilian or soldier, should be subjected to a sham judicial process. Nagamba nti oba oli munnansi oba toli like oba oli musirikale oba toli musirikale, teri muntu agwanidde kubuutanyizibwa mu nkola ey'okufuna obwenkanya. Bobi Wine agamba, we hope that this ruling, which came as a pleasant surprise to the vast majority of citizens, is the first step for the judiciary to cleanse its image. Bobi Wine agamba nti kabasuubire nti bino byonna ebyabaddewo kyazze nga surprise, wabula agamba nti kasuubire nti kigenda kukozesebwa nga ekintu ekyokutandikirwako okulaba nti ekifaananyi ky'amateeka kirongoosebwa, ekifaananyi ky'obulamuzi n'okulamula n'ennamula entuufu okulongoosebwa kugenda maaso n'okubanga kutuukawo, which has been over time grossly soiled by its inability to hold true to the tenets of judicial independence and impartiality. The judiciary must prove that today's decision is not an exception to the norm, but the beginning of consistent and impartial justice for all Ugandans. Bobi Wine agatako, Ugandans deserve a judiciary that upholds constitutional supremacy and the rule of law at all times, regardless of who is going to be affected by the outcome of the decision made. Wano no Bobi Wine we yagatiddeko Dr. Besigye mu nsalawo ye oba ku statement ye ku byonna ebyabaddewo. Bobi Wine agamba bw'ati, we retaliate our call for the immediate release of all political prisoners, including Dr. Kizza Besigye and his colleague Haj Obed Lutale Kamlegeya, as well as the National Unity Platform prisoners of conscience, who include Agaba Anthony Bobi Young, Yasin Sechitoreko Machete, Kato Umar, Patrick Mwase, Sharif Karanzi, Joseph Muwonge, Abdallah Chintu, Umar Kato, Kavuma Musa, Jimega Lukande, Gibsiwa Abdallah, and countless others who remain behind bars. Aluta continua, Uganda will be free. Every small victory along the way matters. Kyagulanyi Sentamu Roberto. Obwana agamba nti tumaliriza nga tuyita okuteebwa kw'abasibe bonna abaasibwa ku lw'ebyobufuzi omuli Dr. Kizza Besigye ne munywanyi we Haj Obed Lutale Kamlegeya. Nagamba nti n'abasibe bonna abaasibwa ku lwa National Unity Platform, abasibe bonna mweyayogeredde ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Young amanya Agaba Anthony, nayogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Machete, nayogera ne ku balala bowulidde ensoma, bonna agamba nti basaanidde bateebwe n'ateekako omukono Roberto Kyagulanyi Ssentamu. President Museveni avuddeyo
nga mukambwe ekitenkanika. Byonna ebyabaddewo wakati nga Bobi Wine musanyufu nnyo nti kooti enkulu bwetyo bwe yakoze. President Yoweri Kaguta Museveni obukambwe bwalina tebulabwangako. Si musanyufu ku lw'ebyo ebyasaliddwawo kooti. Fellow Ugandans, especially the bazzukulu, nti bannayuganda bannange naddala abazzukulu. Greetings, I have just come back from wonderful inspection trips for wealth creation in Busoga and Lango. It is wonderful to see our village people waking up and using the shilling 1 million of PDM and the Myoga money to join the money economy with the Kibaro, Kyura, Aima, Otita. President Museveni yasose kubanga yebaza bannansi nagamba nti yakava side z'ebusoga eyo nerango wabadde alambulira ebya wealth creation parish development model. Nagamba, however, on getting back to Kampala, I was sorry to hear of the wrong decision by the Supreme Court in the matter of the firearms armed civilians being tried by the military court martial. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yagambye, on getting back to Kampala, mukukoma we Kampala, I was sorry to hear of the wrong decision. Nti kinnakuwaza okuwulira okusalawo okufu okwakoleddwa kooti enkulu ku nsonga y'ebyokulwanyisa ne bannansi ababasangiddwa n'ebyokulwanyisa nga batwaliddwa mu kooti y'amagye. This is a method which we the freedom fighters support because it reinforces the civilian judicial system to defend the lives of our people against criminals armed with guns. Mwami Museveni agamba nti eno enkola y'abadde agiwagira ne sekuwagira yenna ye ng'omulwanirizi w'eddembe olw'ensonga nti eyamba bannansi okubataasa okuva eri abantu abasobola okubeera n'amamundu n'ebigwa mu kkowe eryo okubakosa. If you are not a soldier, why do you arm yourself with guns and moreover for criminal purposes and illegally that are a monopoly of the armed forces? Mwami Museveni n'abuuza nti bw'oba toli musirikale lwaki obeera n'emmundu ate n'ogikozesa ebintu ebimenya amateeka ng'okimanyi bulungi nti ebyo ebintu abalina olukusa bokka okubeera n'ebyokulwanyisa basirikale. If you voluntarily acquire these guns, why should you complain when you are tried in a forum that deals with those matters when soldiers are involved? Nti singa obeera okwatiddwa lwaki ogenda maaso n'okwemulugunya ng'otwaliddwa mu kooti ewali abantu abakwatagana n'ebyokulwanyisa. Nevertheless, according to the summary Egi gave me on the phone, there appears to be some positive movement among our foreign-oriented judges, even in this matter. Kano kawulirize bulungi. Yagambye nti Attorney General yamukubiddeko ku ssimu. Jjukira omusango gwabadde wakati wa Attorney General ne Honorable Kabaziguruka. Era nga Attorney General baamuwangudde mu kooti. Kati Attorney General we baamaze muwangula mu kooti yakubidde Mwami Museveni nti n'amuwa summary n'amubuulira byonna ebyabaddewo. Wabula Mwami Museveni agamba nti okusinziira ku Attorney General essimu gye yamukubidde at least ayinako kasobola okubalirako oba ayinza okutandikira maybe okukyusa ebyakoleddwa. Wadde agamba nti abalamuzi bano yabayise our foreign oriented judges nti abalamuzi bano bayinamu embeera y'ebweru oba mu bo bayinamu endowooza ez'ebweru n'ebiringa ebyo. First, Justices Chibita and Mujenyi sided with the logic that we, the simple people, understand and supported the guns armed criminals being tried in the court martial. Salutation to those two judges. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yasuse ne yeebaza abamu ku balamuzi ababiri ababadde ku panel okwabadde Justice Chibita ne Mujenyi n'agamba nti afazaali bo balowoozezzaako mu ngeri eri logical ne bamanya nti nno
abantu abasangiddwa n'emmundu na kibasaanidde kutwalibwa mu kooti y'amagye era yagambye nti abo abawaddeko ku salute. Secondly, even the CJ ruled that the court wagamba CJ abategeeza omukulu Chief Justice agamba even the CJ ruled that the court martial could be used if adjustments are done here and there. I salute that contribution. Yebaza ne Chief Justice Owinyiddolo ti at least yagambye we wanaabaawo enkyukakyuka ezisobola okuba nga zikolebwa wano na wali basobola okubaako ekiyinza okukolebwa. Mwami Museveni n'agamba nti n'omulamuzi ow'ekitiibwa oba omukulu saabalamuzi nti yamuwadde salute ku lwekyo. Even the others who ruled against us had some interesting comments that will be followed up at that point towards the need for some rationalization in the procedure of trying civilians in the military courts. Mwami Museveni n'agamba nti wadde n'abalamuzi abalala bayawukanye ye ku kyalowooza ekyokuba nti ye nga Mwami Museveni ayagala abantu batwaliwe mu kooti y'amagye. Agamba nti wadde abalamuzi abalala bayawukanye ku ye wabula at least ayinamu obumulumulu bwe yawulidde okuva mu bo nga busobola okumuyamba okulaba nti jasi batereeza butereeza naye abantu ne basigala nga bakyatwalibwayo ng'enkola bwe badde. Mwami Museveni agamba nti somebody wondered why even a soldier should be tried in a military court for rape. We shall analyze all that. However, one of the aims of the military court is to protect the army against crime and to ease procedures. Mwami Museveni agamba nti omuntu asobola okwebuuza lwaki munnamagye bw'abanga yakoze ogw'obuliisa maanyi abatwalibwa mu kooti y'amagye agamba at least ekyajja kukitunulamuko wabula n'agamba nti kooti eno yateekebwawo kulaba nti nno amagye tegakola ensonga zisobola kubeera nti gamenya mateeka. How easy will it be to try soldiers who have stolen army rations in civilian courts? Because stealing is an offense in the penal code. N'agamba nti kadala kinajja kitya singa tukwata omusibe oba munnamagye ng'alina byabbye ku sayidi eno ey'amagye ne tumutwala ate mu kooti y'abantu ba bulijjo olw'okuba nti okubba kulina kubeera eri ku sayidi ya kooti ya bulijjo. Why not try them in the military court with the right to appeal to the higher national courts if you are not satisfied? Mwami Museveni mu bino byonna ng'alaga obukambwe wabula ate mu bbaluwa y'obwedda ateesa naye ng'ayawukana ne kooti bye yasazeewo wabula ate nga naye alina ebiteeso bye yakoze. Yagambye nti munnamagye bw'ababbye nga naye byabbye byekuusa ku magye lwaki tebamuteeka mu kooti y'amagye nti kale at least wamala okusalirwa ye ne yeekubira enduulu mu kooti enkulu. Byonna bigambo bya mwami Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa gye yakuuse wansi. Mwami Museveni agamba nti the military courts helped us to discipline Karamoja. We cannot and will not abandon this useful instrument for stability. Mwami Museveni agamba nti kooti y'amagye eno gye mulaba yamuyamba nnyo okulaba nti Karamoja batereezaayo. N'agamba nti ye tajja kukkiriza kino kubeera nga kooti y'amagye mugiteeka bbali nedda ekyo tekijja kubaawo. Civilian magistrates were even fearing to go to Karamoja. The military courts have pacified Karamoja and also saved the thousands of Karachunas that are now ghosts at the state in the prisons who could probably be dead by now in their confrontations with the army. Agamba nti Karamoja eyo abaali baleeta effujjo na biki byonna kati nno bagenyi mu makomera ag'enjawulo ag'eggwanga nyaffe Uganda. Anyway, the country is not governed by the judges, it is governed by the people, all of us Ugandans that are old enough to vote. In the matter of the constitution and other legislations, we govern ourselves by having referenda or constitutional amendments or amendments of the law by parliament. Mwami Museveni n'agamba nti ayagala okubategeeza nti eggwanga lino terifugibwa bano balamuzi ssebo nti lifugibwa abantu ate ffenna bannayuganda nti era tuli bakulu ekimala okulonda. N'agamba nti naddala mu mbeera ng'eno engeri gye twefuga tusobola okukozesa referendum oba okukyusa mu constitution nga tuyita mu parliament. Bino byonna Mwami Museveni yabikoze mu bbaluwa eno ng'ateesa era ng'alaga obukambwe ku byasaliddwawo abalamuzi n'okulaga nti ye teyakkiriziganyizza nabo. Agamba nti the judges interpret the laws, let therefore the Attorney General propose the amendments to the constitution of the laws to help our judges in future from interfering with the useful self-protection instrument for the country and also remove any irrationalities if any. Mwami Museveni n'agamba nti ayagala Attorney General mbajjukiza nti yawanguddwa mu musango
agala Attorney General ateekewo okuteeseganya ku nkyukakyuka mu constitution wano nawali naddala ku kintu nga kino kyagamba nti kikozesebwa ng'ekyokulwanyisa okuyamba okukuuma obutebengevu mu ggwanga. Bigambo bya mwami Museveni mu bbaluwa gye yagenze maaso olw'okubanga akuuta. Mwami Museveni mukadde ke kamu agatako, if jurisdictions in the western countries can provide that a man can marry another man or a woman another woman, why can't ours provide that a criminally minded civilian that acquires a gun for criminal intentions be tried in a military court? Mwami Museveni n'agamba nti mu nsi z'abazungu we babanga omusajja asobola okuwasa omusajja mu mateeka, omukazi n'awasa omukazi mu mateeka, lwaki eggwanga lyaffe terikkiriza omuntu alina endowooza y'ekimenyi ky'amateeka n'asobola n'okufuna emmundu, lwaki tatwalibwa mu kooti y'amagye? Bigambo bya mwami Museveni. Back to some of our judges. The rape, corruption, etc. cases are tried in the military courts to protect the institution of the army. The guns armed illegal operators should be tried initially in military courts to protect the society. Mwami Museveni n'agamba nti wenzirayo ku balamuzi emisango gy'okukabasanya abantu, emisango gy'obuli bw'enguzi egiwulirwa mu kooti y'amagye gikolebwa okutaasa bannamagye. The guns armed illegal operators should be tried initially in military courts to protect the society. Nabo kito n'agamba nti nno mwami Museveni nga ye asaba nti buli muntu asangibwa n'emmundu n'ebintu ebyekuusa ku bya bannamagye asaanidde atwalibwe mu kooti ey'amagye. Ne biteekebwako omukono Yoweri Kaguta Museveni, President of Uganda. Bobi Wine yasoose wali n'atulaga nti musanyufu olwa bino. Mwami Museveni agamba nti ye si musanyufu n'akamu, era agamba eno si yejjoba emmanya y'enkoko, eno tejja kuba nkola. Bw'amaliza nno kola bw'atyo ojja kujjukira nti ye ayogeranga akulira eggwanga lino, ekitegeeza nti okusinziira ku bbaluwa ye n'ebiteeso bye bw'anaaba abisonzeeko bisobola okuddamu ate ne wabaawo enkola gye bifuukamu enkola, kiteeka akatyabagamu abo abakyali mu kkomera nga n'emisango gyabwe teginagibwa mu kooti y'amagye. Agape Christian School lisangibwa Bwama, bagamba nti twalayo omwana wo. Mukadde kano ng'okusoma kuzeemu afuna omusingi ogwanira essomero lya Kisulo liva ku nursery paka P7. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange, Agaliwo gwe mukutu kwe tuli. Dr. Besigye, Bobi n'abalanga bakyali mu kkomera. Ekiwandiiko kya President Museveni ne kivaayo bwe kityo. Kino kiraga ki era kiki ekiddako? Teeka mu comment section ky'olowooza.